Mayad nga aga sa tanan. Good morning. May I invite you, everyone, to please stand. We will be reading our text sa sining nga aga on Mark chapter 2, verse 1 to 12. We'll be reading this responsively. I'll be starting in verse 1, then you'll follow on verse 2, then we will all join together on verse 12. Again, Mark chapter 2, verse 1 to 12. The word of the Lord says, And when he returned to Capernaum, after some days, it was reported that he was at home. Pwede tayo matunog-tunugan. Next. And they came, bringing to him a paralytic carried by 4 men. Altogether. And when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, Son, your sins are forgiven. Why does this man speak like that? He is blaspheming. Who can forgive sins but God alone? Which is easier, to say to the paralytic, Your sins are forgiven, or to say, Rise, take up your bed and walk? I say to you, Rise, pick up your bed, and go home. All together now. And he rose and immediately picked up his bed and went out before them all, so that they were all amazed and glorified God, saying, We never saw anything like this. Magapangamuyo kitanay. Ginoo, bless this message of your word. Bless every point, every subject, every verb, Ginoo, everything that comes out from this message, that you will be glorified and magnified. May it challenge us as well to live our lives looking for what is best, and the best is found in you lang gid, Ginoo. Salamat sa sining pribilehiyo nga makapamati kami sang pulong mo. Preparaha mo mga tagipusoon, Ginoo, kag patawara man kami, Ginoo, sa mga sala nga nahimo namon sa pulong, sa buhat kag sa huna-huna. Lord, kabay nga ma-enjoy ginamon ang paghimay-himay sang kamatuoran sang imo pulong. In Jesus name, amen. Amen. Pwede na kamo kapungko. Kanami sang kanta, sang ako ng message sang kanta, kung aside lang kung gapamati ikaw sang tingog sang mga choir members, but more importantly, ang message gid mismo sang kanta, it reminds us that again, God's way is the best gid. His way, basahan ko diri bala sa lyrics. His way is perfect, though I don't understand. Okay? Hindi ta maintindihan His wise and loving plan. His way is perfect. Okay? Ang banal pagidiri, take my life and make a vessel purified. God makes no mistake. His way is best. There are times in our life nga makibot kita ang aton nga ginahandom, o kung ang aton mga expectations in life are being redirected by God. May mga tion sa kabuhi ta nga abi naton amuna ni ang time, amuna ni ang opportunity, siya na ni ang akon nga pagadayunan, amuna ning ubra nga akon nga maangkon, and many more in our life that we are expecting. But look at what happened kung ang Ginoo mismo ang magplano gid sa aton kabuhi. And again, beloved in the Lord, His ways are best for our life. It is for
your own good, and it is for God's glory. I entitled my message for this morning, The Sight of Faith. And we will be looking at the life of this paralytic person. Isa katawo nga paralitiko o kung disabled. Okay? And his whole body is paralitiko gid siya. And maybe nga nakakita ka na sang muni nga person throughout bedridden lang siya maka-respond man siya, makahulag man mata niya, but ang iya locomotor nga body, ang iya nga personal body gid mismo is unable to move. And may tatlo lang ko diri ka kamatuoran nga pagatun-an naton is number 1, related to the crippled sinner, rejected by the callous scribes, revealed at Christ's supremacy. And if there's one lesson that I would leave to you sa sining aga, it would be this: the sight of faith. What we think is best may not be what Jesus knows what is best. Okay? Umpisa kita sa una naton nga punto, related to the crippled sinner. Look at verse 3 of this passage. Inambal dira, and they came, bringing to him a paralytic carried by 4 men. May makit-an kita diri, una gid ang kondisyon sang sini nga paralitiko. Sa pagbasa mo pa lang, makit-an ta nga again, he is disabled throughout the body. Okay? He is disabled throughout the body. Therefore, ang iya kondisyon would have made ordinary life extremely difficult. Hindi siya kumpara sa isa ka normal nga tawo nga makahulag. Pwede siya makagwa kada aga, magpainit. Pwede siya kaluto, kahimos. Pero ang ini nga paralitiko, throughout of his life, he is bedridden gid, unable to move. Kaduha dira, ang iya nga condition is that he is dependent on others. And you've noticed here in verse 3, 4 men are carrying him. Okay? Meaning, kinahanglan gid nga may assistance siya sa mga tawo. Next slide please, may ara ko dira. Oh. He is dependent on other people. Hindi lang isa, duha, tatlo, pero 4 gid ang kinanglan niya agud pa nga makahulag siya. Makahimo sang iya mga hilikoton. And not only that, he is desperate to be healed. Imagine, throughout of your life, you are a paralytic, sinuman hindi mangin desperado nga mag-ayat. Di bala? He is desperate to be healed. And last but not the least, he is disregarded in the community. Grabe, you are experiencing a life nga budlay. Kinahanglan mo dependency sa iban nga tawo. Yet, ang masubo pa, you are being disregarded in the community. Tungod kay kauna, beloved in the Lord, ang kung may balatian ikaw o kung may disability ikaw, assumed na nga nakahimo nakahimo sang sala imo ginikanan. It is assumed as an immediate consequence sa sin. Okay? But Scripture does not teach that every sickness or disability is the direct result of a person's personal sin. Okay? But stigmatize siya sa bilog nga community. People looking at him not only with pity but with discrimination. People look at him as if siya ang pinakanaba nga tawo tungod kay may balatian siya. So 4 ang iya nga kondisyon, beloved in the Lord. Physically, socially, mentally. Okay? And this is the condition of this person. Beloved in the Lord, ang iya condition, his condition represents humanity in our helplessness man. Okay?
His condition is like us bilang mga tao, that we are so helpless, gid. Kinahanglan naton sang bulig, and ang tawa ang aton sitwasyon kung wala kita pa sa Ginoo. We are so helpless. That's why, beloved in the Lord, you don't know how much you need Jesus until Jesus is all the hope you have. Okay? You will never experience ang joy kung ano mo kakinahanglan ang Ginoo hasta nga mabalaan mo nga siya lang gid gali ang paglaom sa imo nga kabuhi. Ikaduha diri, cripples company. Okay? In verse 3 again, ang bala dira, bringing to him a paralytic carried by 4 men. Praise the Lord. Kaya may 4 siya kaupod. But this company of this crippled, these men were deeply concerned for their friend. Grabe gid ang ila nga paghigugma sa sining abyan nila. They were so concerned sa sining friend nila. And notice that this company learned that Jesus was there. Sang nabalaan nila nga ara si Kristo, ginhimo gid nila ang tanan-tanan agud pa nga madala ang ila nga abyan. This company longed that Jesus can heal him. Handom gid nila nga mag-ayo ang ining abyananda. And this company lifted their friend to Jesus. Kung basahon mo bala ang next nga mga passages, verse 4, and when they could not get near him because of the crowd, they removed the roof above him, and when they had made an opening, they let down the bed on which the paralytic lay. They did not permit difficult circumstances to discourage them. Hindi mapunggan ang ilang concern sa sining abya nila, that they will do everything gid agud pa nga mag-ayad ang ining abyananda. Sino man bi hindi gusto nga mag-ayad ang aton kilala, di bala? Sino man bi hindi gusto that we look forward for them walking, coming here in this church kag magsimba sa Ginoo, di bala? And that's the concern. That's the deep concern of their friend. And last but not the least, look at the crippled's course of action. Okay? Verse 4, kung basahon mo bala, beloved in the Lord, ang bala dira, they removed the roof above him. Atop, ginbuuan nila, kisame ginbuuan nanda, possible bala na nga amo nang ginhimo nanda. Beloved in the Lord, remember, different ang culture naton in comparison sa ila. And look at may ara ko dira picture nga ipalantaw sa inyo. Amo ni ang balay nanda. Okay? So, kung manotice mo, amo nang kisame. Kung kita mo ang dagkuan nga mga kahoy, amo na ang ilang nga kisame. Okay? That's why nga nakasulod ang paralitiko, ginbuhuan ini siya, kag nakaigo gid ang paralitiko sa sina nga space nga na. Next slide, may ara pa ko dira. Okay? Amo nang kisame, amo nang ila ginabutang. Okay? Bamboo, ginalatag nila, serve as a kisame. Then, next pagid, amo na. The reason why that this crippled is able to come down, it's because may buho, no? May compartment nga makaigo siya. And may ara ko dira last. Okay? Then, ginatampukan nila na sang lao. Okay? That's why hapos lang sa sining friends sang paralitiko nga mag-made an opening. They removed the roof above him, and when they had made an opening, imagine, ginpanaog nila ang ining paralitiko sa atubangan ni Jesus Christ. Kundi nagapwisto si Jesus Christ, didto man sila nagbuho kagindagdag o ginaog ang ining paralitiko nga abyananda. Okay? This is the course of action sang sini nga
nga paralitiko together with his friends. Their homes were made from simple materials. Their roof was not made of metal, kaangay sa aton subong, nor nipa, pero mixture ni siya sang dagami kag lao, beloved in the Lord. Okay? So amo na ang amo na ang rason nga makabuo sila sa atop sang sininga panimalay. Pero ang nami lang bala, beloved in the Lord, they did it because of their faith. Ginhimo nila ini tungod sa ila pagtuo sa Ginoo mismo. All 5 of them. Gani pa, beloved in the Lord, they made the greatest mission impossible that the world has ever seen. Okay? Grabe nga hilikoton ang ginhimo nanda. Damo-damo sang tawo nga gapalibot sang panimalay nga na. But because of their faith, nag-mission impossible sila and nangin successful gidang ila nga mission impossible. Okay? They gave their best to help their friend come closer to Jesus Christ. Ginimo nila ang tanan-tanan. Kung pwede paguro nga magbuo pagid sila sa dalom, magkutkot sila bas himuon nila. Okay? They went to extraordinary lengths because their immediate hope is that Jesus could help their paralytic friend. Grabe, himuon ginilang tanan-tanan tungod kay ang paglaom nila ara sa sulod sang balay. Kagbalaan gid nila nga ang ina nga person makahatag sang pagpakamaayo sa sining paralitiko. For them, they came to Jesus because His healing is their greatest need in the paralytic's physical problem. And yet, beloved in the Lord, as we can learn, surprisingly, Jesus, upon seeing their faith, instead of healing this person, si Jesus siya nag-respond, "Anak, ginpatawad na ang imo mga sala." Munang ginhambal ni Jesus Christ, wala niya anay ginpaayo, pero ginpatawad niya anay ang sala sang sini nga paralitiko. Okay? So, beloved in the Lord, may pamangkot ako sa inyo. May ara ka bala nga kilala, nga gusto mo madala nga makakilala man siya sa Ginoo? Do you have someone to bring to the saving knowledge of Jesus? Kamo, basi may ara kaw friend, may ara kaw piyak balay, may ara kaw kilala, may ara kaw classmate, may ara kaw co-worker that you desire to bring to the saving knowledge of Jesus. Ang pamangkot, beloved in the Lord, what could be the best thing we can do for them? What could be the best thing we can do for them? Perhaps you cannot preach like a pastor. Kasi nabudlayan ikaw nga magwali. Okay? Perhaps you cannot answer every question nga ila ginapamangkot sa imo. Perhaps you cannot change someone's heart and you cannot give. Okay? But you can invite, beloved in the Lord. Pwede ka gid kapanghagad. You can teach, pwede ikaw katudlo. You can pray for them. Okay? Hindi ka kahambal nga, pastor, wala gid ko talent or skill nga gin bestow sang Ginoo sa akon. No, it's not, beloved in the Lord. Okay? But you can pray. You can share the gospel of the Lord Jesus Christ. You can bring someone to hear about Jesus. Hagad. Pangamuyo. Tudlo. Those are the things nga para ini sa aton tanan-tanan nga mga nagatuo sa Ginoo. Hindi kita kahambal nga wala-wala gid kita kung sa ministry pa. But God has given us every privilege. One is prayer. Pangamuyui. Pangamuyui. You pray, you care for them, and you share God's word
to them. Okay? Remember, the best thing we can do is to lead others for Jesus Christ. To lead others for Jesus Christ. Number 2 that we can find here, rejected by the callous scribes. Verse 5, and when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven." Now some of the scribes were sitting there, questioning in their hearts, "Why does this man speak like that? He is blaspheming. Who can forgive sins but God alone?" Ang una nga nag-react sa proclamation ni Jesus Christ is amuning mga manunudlo sang kasuguan. O kon ang scribes. Okay? They are highly intelligent people on the time of Jesus Christ. Sa ulo na nila ang Bible, every verse, every words, balaan na nila. They have that knowledge. Okay? And yet, amuning masubo, they were questioning the authority of Jesus to forgive sins. Imagine, they were correct that only God can truly forgive sin, but they were wrong in 3 ways. Una gid diri nga makit-an ta, they failed to recognize that God is standing in front of them. Okay? Wala nila nahamtan o kung nahibaluan nga ang Ginoo nga ginatun-an nila sa kasuguan, ara na galing sa tubangan nanda. Okay? They were blinded and they did not saw Jesus Christ, the Son of God, standing in front of them. Okay? Balik kita sa previous nga passage. Let me read to you on Luke chapter 5 verse 17. This is the same context. Let me read. On one of those days, as he was teaching, Pharisees and teachers of the law were sitting there, who had come from every village of Galilee and Judea and from Jerusalem, and the power of the Lord was with him to heal. Kung diin si Kristo, ara man ang ining mga Pariseo. Okay? And not only that, nakit-an gid nila ang gahom sang Ginoo sa pagpang-ayo sa mga tawo. Hindi sila buki sa gahom sang Ginoo, pero ara gid sila naga-observe kay Jesus Christ. Okay? Yet amo ni, ironically, they are the most biblical literate nga mga tawo sa time of Jesus Christ. Those who should have recognized the Messiah first. Pero ang masubo, nalipatan o kung wala gid nila nakit-an siya. Okay? They failed to recognize that God is standing in front of them. Number 2, they failed to respond to the faith of the crippled sinner. Okay? Notice, it was the faith of the sinner that Jesus saw, and it was the faith he responded to with forgiveness. Okay? Ang ining pagtuo sang paralitiko, kit-an ni Jesus Christ. Nakit-an niya gid. Okay? And it was that faith he responded ngaging papatawad niya. Imagine, sino man bala maka-experience adlaw-adlaw sang 4 ka tawo nga magbuo sang balay, sang atop sang balay, di bala? Hindi mo ni ma-experiencehan sa aton subong. Aside lang kung kawatan di bala? But imagine, you cannot see this every day. 4 men tearing a roof to get their friend to Jesus. A visible, costly act of faith that scribes watch happen right in front of them and still did not respond to. Okay? Verse 6. Mabala dira. Now some of the scribes were sitting there. Ara gid sila kundiin si Kristo. Ara gid sila sa sulod sang balay. Kag first-hand experience nila nga manaog ang paralitiko. Grabe nga pagtinguha sang mga tawo nga madala nila si Kristo. Madala nila ini sa tiilan ni Kristo. Pero ining mga scribes, tiga ulugid.
wala gid sila nagrespond sa pagtuo nga nakit-an sa sining paralitiko. Okay? Seeing the paralytic lowered through the roof should have moved the scribes to trust in Jesus' authority to forgive sins. Instead, it only deepened their suspicions. Kung ikaw, guro, nga makakita sang ato nga experience, kita, guro, I think mahumok kit atong tagipusoon. Matouch ka man bala? Nga grabe, no? Gabi gid ang ila nga pagtinguha, nga madala ini nga tawo sa kay Kristo. Pero ang ini, again, nga mga scribes, wala gid. They are so hardened to the fact that they did not consider responding sa pagtuo nga nakit-an ni Kristo. And number 3 here, they failed to realize their need for forgiveness as well. Beloved in the Lord, ang pulong ni Kristo sa pagpatawad sa sining paralitiko, hindi lang ni siya intended sa paralitiko, but intended ini as well para sa mga scribes and sa Pharisees. Kumbaga, ang mensahe sang Ginoo sa pagpatawad sang sala para sa tanan. Okay? Para sa tanan. And nabatian ini sang mga Pariseo. Nagkumod sila. Okay? Questioning in their hearts, why does this man speak like that? He is blaspheming. Who can forgive sins but God alone? Notice verse 8. And immediately, Jesus, perceiving in his spirit that they thus questioned within themselves, said to them, why do you question these things in your heart? Ginsabat ni Kristo ang ining mga Pariseo kag mga manunudlo sang kasuguan. It showed nga ang iya nga words were never only for the man on the mat. Okay? While nagapatawad siya sang sala sang sining paralitiko, he is diagnosing the scribes' unspoken unbelief as much as he was forgiving the paralytic's sin. Okay? Hindi lang highlight ang paralitiko, but even as well, Jesus showed concern for these Pharisees and scribes as well. Okay? But rather than believing, they instead accused him of blasphemy. Ginakusaran pa si Kristo sang ginatawag nga blasphemy or pasipalaman di. They thought they already knew what was best. Abi nila, balana nila ang kung ano ang tsakto, kung ano ang the best for them. And in that confidence, they rejected Jesus Christ. Okay? At mo nang rason nga ni respond sa pagtuo, ni recognition sang Ginoo sa ila atubangan, wala gid nila nahimo. Kay tungod una pa lang bis, wala pa ni natabo, nagdesisyon na sila nga i-reject si Jesus Christ. Ang ila nga pagpungko kag paglantaw kay Kristo, makitang tao lang ni siya. Agud pa nga may ara sila i-akusar kay Kristo kag nakakita gid sila sang inog akusar sa iya. But first and foremost, they already rejected Jesus Christ on their heart. And sanggin sabat sila ni Kristo, verse 9, which is easier, di nang mas hapos, hambalon sa paralitiko, ang imo mga sala na patawad na, ukon magtindog ka, kuha ang imo balatangan kag maglakat. Amo nang sabat ni Jesus Christ sa sining mga scribes and Pharisees. Kung isipon mo, mas hapos bagidman ang hambalon nga magtindog ka o kag maglakat. Di bala? Makita mo na mo. Okay? Makita mo na siya, visible na siya. Let alone in comparison with your sins are forgiven, hindi nato na makitaan, kag ang Ginoo lang gid na ang makahimo. Pero pag pamangkot ini ni Kristo, ni isa kasabat halin sa mga Pariseo kag scribes, wala gid. They were silent, beloved in the Lord, in response to the question of Jesus. And dira mo makitaan.
nga wala sila may sabat tungod kay nagdesisyon na sila nga hindi magtuo kay Kristo. At ubangan nga rejection kay Jesus Christ, they decided not to believe on Him. Beloved in the Lord, the tragedy of the scribes, hindi tungod kay kulang ang impormasyon nga nakit-anan da. Okay? It's not that they lack information. It's that they had all the right theology and still miss the Savior standing in the roof. Dira tagali makit-an, beloved in the Lord. Right belief without surrendered faith is not enough. Yes, kilala mo si Kristo. Yes, nabasa mo iya pulong. Pero kung wala ikaw sa gihapon, sang pagtuo nga nagapaidalom sa iya, wala gid. Wala gid. Okay? Yes, naubos ko basa ang Bible. Yes, nagatudlo ako sang Bible. Pwede gid, possible gid na beloved na Lord. But without faith, it is impossible to please God. Wala pulos ang aton ginahimo kung una pa bi wala kita sang pagtuo sa iya. Okay? And last but not the least here, number 3, we find revealed at Christ's supremacy. Well, I'll be focusing sa sininga point number 3. In verse 8 to 12, again, which is easier, and immediately Jesus, perceiving in his spirit that they thus questioned within themselves, said to them, "Why do you question these things in your heart? Which is easier to say to the paralytic, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Rise, take up your bed and walk'? But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins." He said to the paralytic, "I say to you, rise, pick up your bed and go home." And he rose immediately and picked up his bed and went out before them all, so that they were all amazed and glorified God, saying, "We never saw anything like this." Dili tabla makit-an, number 3, Jesus recognized the faith of the crippled sinner. Kita gid ni Kristo ang pagtuo sang sini nga paralitiko. Not only ang ining paralitiko, but even as well ang apat niya nga abyan. He affirmed the faith of the man and his friends who hope for physical healing. Okay? Gin-affirm ni Jesus Christ. But, makibot ka, basahon mo, Jesus responded differently. Okay? Jesus responded to a deeper need than the one they expected. Okay? For Jesus, ang greatest o kung ang pinakamadalo nga problema sang sini nga paralitiko, hindi ang iya paralysis. Hindi tungod kay hindi siya makahulag, pero ang iya sala. That's his greatest problem to God. And ang iya deepest need, hindi ang pagpang-ayo sa iya nga balatian, pero ang Ginoo gid mismo. Okay? You see? Amo na ang pag-respond ni Jesus Christ. And dira tabla makit-an, beloved in the Lord, kaangay man sa aton bala. May problema kita sa Ginoo. Ang aton problema, amo ang aton mga sala. Tanan kita nakasala, kag nahamulag sa Ginoo. And ang aton kinahanglan nga dako ang Ginoo gid mismo. We must recognize that all have sinned and fall short of the glory of God. Hindi kita takos nga makapalapit sa Ginoo naton tungod sa aton nga mga sala. And amo na ang ginsabat sang Ginoo sa kabuhi sang sini nga paralitiko. Ginpatawad niya anay ang ini nga paralitiko. Okay? Then, diri man makit-an that Jesus rebuked the false accusations of the callous scribes. Okay? Ging-rebuke gid ni Kristo ining mga pariseyo kag manunudlo sang kasuguan. Ang pag-rebuke ni Jesus Christ,
Hindi siya out of anger, but question nga gin-expose gid ang matuod-tuod nga issue. Kagin plaster ni Kristo nga siya may otoridad sa pagpatawad sang sala. Okay? Verse 10. But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. Okay? Ginplaster ni Kristo nga siya amo ang Diyos, kag siyang may sarang nga makapatawad sa sining paralitiko. Hindi sala ang panguna-huna sa mga scribes. They know that only God can forgive sins. And again, they didn't notice that God was already in front of them. But Jesus laid down His authority. Siya lang gid ang may otoridad sa pagpatawad sa mga sala. And dito man makitaan that Jesus restored the forgiven man by curing him. Ginaayo gid sang Ginoo ang ining paralitiko. In verse 12, ambal niya, and he rose immediately, picked up his bed, and went out before them all, so that they were all amazed and glorified God, saying, we never saw anything like this. Notice bala ang progression sang istorya sang pulong sang Ginoo. Sang nakitaan ni Kristo ang pagtuo sang sining paralitiko, wala niya anay gin respond kung ano ang kinahanglan sang tawo. Pero kung ano ang uyon sang tawo rather. But what he truly needed. Okay? The man's greatest problem was not his paralysis. His greatest problem was his sin. The man's greatest need was not merely to walk. His greatest need was to be forgiven by God. Beloved in the Lord, ang pagpang-ayo, hindi amuna ang punto sang sining nga istorya. Okay? Ginagamit man ni actually nga mga passages sa mga prosperity healing nga ipatawad ikaw sang Ginoo, then mag-ayo ikaw. Pastor Kyle, pamangkot ko, kung ipatawaron ako sang Ginoo, subong maayad bang kuwayhan sa ginabatsyag ko? Maybe mo nang imo pamangkot. Duwa lang sa batira. Yes and no. Yes, because God still continues to heal us through miracles. Okay? Through medicines, through resita man be. Yes, it's possible. And beloved in the Lord, based on experience sa akon. Okay? Let me tell you. A year ago, kung nakitaan nyo ko, buta pa ako, di bala, sang panit-panit. I have this skin disease called psoriasis. Wala ko dire napakita sa picture. But, ang akon nga case is that for almost 10 years ko nga struggle ining akon nga psoriasis. Okay? You can look up na sa my internet. Pag makitaan nyo ko ano ang klase nga disease ina siya. Whole body, beloved in the Lord. Okay? And if you are here throughout halin pa kauna, kita nyo gid nga every time may gatubo, gapula, sa paa ko, sa hawak ko. Pero mas pasalamatan ko sa Ginoo is that ginayad niya ako. Okay? Ginayad niya ako. From 80% sang akon lawas nga na psoriasis ako, subong, siguro makamba ko nga zero na gid. That's the miracle of God. Okay? That's the miracle of God. Through medicine. Okay? Through medicine, resita, kag diet and all but more importantly, ang Ginoo gid ang nag-ayad. Okay? And it can happen to us man. Maybe may ara ka disease ka una, nga ginayad ikaw sa Ginoo. Yes. Okay? However, no, on the same time, it's because ang pagpangayad hindi amo na ang primary nga uyon gid sang Ginoo sa aton kabuhi. Okay? Maybe nga ang Ginoo constantly naga-no sa imo pagpangayo. Ga-pray ka bi nga Lord paayuha ako, pero no sa gihapon ang sabat sang Ginoo. Ma-discourage ka balayhan? Possible. Pero mo niblang paglaom beloved in the Lord.
ang aton paglaom hindi ang pagpang-ayo diri sa kalibutan. Hindi ang nga maayo kita diri sa kalibutan. Pero didto sa langit, wala na sing sala, wala na sing balatian, wala na sing kasubo, wala na sing kabudlayan. So we hope our life not on this world, but on God and God alone. Ang ining passage, inapakita lang ni Kristo ang pagpangayad as a seal nga ginpatawad na niya ang ining nga paralitiko. Okay? Kani pa, beloved na Lord, in the same time bala, as we apply these things in our life, we often come to Jesus with our list. Okay? Basi may lista ka dira nga ginapangamuyo sa Ginoo. Ang bala diri, Lord, hatag inibi sa akon ang posisyon nga ni. Lord, hatag ining opportunity sa akon. Lord, paayuha ako. Lord, baguhabing akon sitwasyon. Lord, kuha ang ining problema sa akon. And may it be amuning imo ginadaladala subong nga ginapangamuyo sa Ginoo and still God hasn't answered any of those prayers of yours. Okay? Tanan kita may lista. Hindi ko na kamo pagpamangkuton sang inyong mga lista. And maybe amuning isa sa mga ara sa inyo lista. Handom mo gid, gusto mo gid nga kuwaon and possible be ihambalo mo, Lord, gabarter pa kita sa Ginoo. Lord, hatag ini sa akon kay simbahon tagid ikaw. Lord, paayuha lang ko, Lord, kay share na ko sang gospel sa akon mga abyan. And we barter, and we do everything. We do every extraordinary lengths tungod sa aton nga lista sa Ginoo. Yet remember, Jesus is not merely interested in giving us what we want. He is committed to giving us what is ultimately good, beloved in the Lord. Ang ining paralitiko, nagkadto siya kay Kristo, kay gusto niya nga makalakat siya. Pero kay Kristo, balaan ni Kristo nga kinahanglan niya nga patawaron siya sa iyang mga sala. Kaginhatag ni Kristo ang duha. Okay? Ginhatag ni Kristo ang duha. Manami ini kay wala lang balaging pabungulan ni Kristo ang physical needs ng sining paralitiko. But He ultimately healed him. Ginpalakat niya, ginpahakwat niya pasang iya balatangan kaginpalakat. But Jesus addressed the greater need first. Okay? Beloved in the Lord, note, when we come to Jesus Christ, do not come primarily because of what you need from Him. We come to Him because He knows what we really need. Okay? Kung may kinanglan ikaw sa Ginoo, kabay pa nga ang pagpalapit mo sa iya, hindi lang tungod sa muna nga butang. Palapit kita sa iya, kay balaan sang Ginoo kung ano ang kinahanglan gid naton. Okay? Kani, as I end, conclusion, the sight of faith, ang ining pagtuo nga makit-an naton, sees our incapacity. Beloved in the Lord, we are all helpless like the paralytic. We have to admit that. Without God, you are helpless gid. Helpless gid nga tawo diri sa kalibutan. The sight of faith sees our inability without Christ. Again, kung wala ka pa Kristo sa sining kalibutan, nga nagapalala pagid. Imagine, sa aton government, sa aton situation diri sa Pilipinas, dito sa iban nga lugar, wala nagatawhay ang aton sitwasyon, I tell you. But nagalala pagid. Kag kung wala ka pa kay Kristo, I tell you, mangin miserable gid ang imo kabuhi. Gani pa, beloved na Lord, we all need Jesus Christ.
Your friend need Jesus Christ. That person nga nag-struggle sa iya balatian needs Jesus Christ. The people around us nga mga ginaagyan naton, ginalabyan naton, they need Jesus Christ as well. And katatlo diri, our innermost need. We all need the forgiveness of Jesus Christ. Basta isipon mo nga, hindi ko, Pastor, hindi ko kinahanglan ang forgiveness ni Jesus Christ. Di mano ikaw, no? Ano mo kahimtangan, hindi lang diri sa kalibutan, pero sa pihak mo nga kabuhi, kung hindi ikaw gusto sang pagpatawad ni Kristo. Beloved in the Lord, it is our innermost need nga patawaron kita sa Ginoo sa aton mga sala, sa pulong, sa buhat, kag sa huna-huna. And, kaapat diri, our impression of Jesus Christ. We all need Jesus, not merely a healer, but our Savior gid. Basi ginaisip mo bala nga kilala mo si Kristo kay tungod siya ang nagapaayo sa imo, siya ang nagaprovide sa imo mga kinanglanon, siya ang nagaprotect sa imo adlaw-adlaw. That's good. But far more than that, beloved in the Lord, what's your impression of Jesus Christ? Kabay pa nga ang imo pagtulo kay Kristo, kay siya gid mismo ang aton Dios kag manluluwas sa aton kabuhi. Okay? What we think is the best may not be what Jesus knows is best. And let me read to you in Isaiah chapter 55 verse 8 to 9. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Remember, His way is perfect. Though we don't understand His wise and loving plan, His ways is perfect gid. Okay? His way is best. Magapangamuyo kita. Ginoo, salamat sa reminder sang pulong mo that, Lord, we come to you not because kung gusto namon nga baguhon mong amon kabuhi. We come to you tungod kay may ara kami pabor sa imo, Ginoo. We come to you tungod kay may kinahanglan kami sa imo. Tungod kay gusto namon maangkon ang ining posisyon, ang ining opportunity or ang ining person. But Lord, that's not what you intended for us as your sons and daughter. You are not interested in giving us what we want, but you are committed to giving us what is ultimately good. Lord, in our prayers at times, sa amon pagpangamuyo sa imo, we long that you will answer our prayers with a word of yes. But at times, O God, you answer us as well with no, a hard no, a harsh no, and a heavy no. And at the same time, you respond to us by saying, wait patiently. Lord, help us that hindi kami, Ginoo, ma-discourage. Hindi kami, Ginoo, magdulaan sang gana o kung magduda sa imo. Apang Lord, may we seek what is ultimately our good according sa imo nga kabubuton sa among kabuhi. Lord, the sight of faith sees our incapacity, our inability without Christ, our innermost need, our impression of who you are in our lives. Help us day by day to live our life knowing that you have the best for us, Ginoo. More than what is best from us, Ginoo. For your thoughts are not your thoughts. Your ways are not my ways. They are higher, better, and best pagid, Ginoo. Salamat, Lord, sa imo kayo katutob sa amon tagsa-tagsa kakabuhi. This is my humble prayer. In Jesus' name, amen. Amen. Mayong aga sa inyo tanan, and God bless.